Okay, was haben wir hier? Ah. I remember the news used to call them a protest group. Then they raided that warehouse and they were upgraded to radicals. If things had kept going that way, I'm sure they'd eventually be terrorists. Pressgruppe, radikale Terroristen. Wir sind erfolgt. Wir sind erfolgt. Ja. Gut, kommen wir noch zur anderen Seite. Oh, eine flackernde Bank. Overheard the guards talking. They've locked the grate. My bag. I have to get it back before that train leaves. Perhaps there's another way down? Nein. Oh, hier ist irgendwie gar nichts drin. Oh, wieder ein Buchständer. Oh. My first idea was to get the insane ones to do it for me when we went to the greenhouses. Make it look like an accident of sorts. But they can't be controlled. No matter, it was a far-fetched idea to begin with. This one is better. Okay. Ja, ich habe hier noch gar nicht nachgeguckt. So, auf der Bank haben wir nichts liegen. Schade. Hier im Bücherregal ist Wasser. Please move along. Everyone, move along. Excuse me, Station Master. Where is this Atlas Park? Is it true that people live there? There's people all right, and they seem to be doing pretty well for themselves. Just follow the tracks. You can't miss it. Ask for Detective Andropov. Now, come on, move along. Okay. Er ist also anscheinend schon... Ah. They first fled to these high places because they thought it might be a gas of some sort, heavier than air. They remained here because it was easy to fortify, because the others didn't follow them here. Okay, worum geht's denn jetzt hier ganz genau? Warum sind die alle abgehauen? Warum wollten die hier links? Warum ist hier so ein Griff? Bisschen? Und sieht auch geil aus. Da gehe ich bestimmt nachher noch mal hin. Warum nicht? Oh, die roten Schwalben. Redistribution of wealth through force. We never had much force, but we had faith in abundance. Faith in the cause, in each other. Faith that we could bring down the system of the 5 founders. Few of us left now, and no faith to share. They started out in university, uncertain of their future in this strange city. At first, it was only signs and slogans, the occasional campout before some bank meeting or other. Whatever chaos they hoped to inspire, it must pale before that which now engulfs the city. Oh, eine Uhr. Ich wollte eigentlich mal kurz was gucken. Wir sind jetzt anscheinend schon im zweiten Akt. Weißt du. Hier haben wir nichts irgendwie, ne? Schade. So, was haben wir denn auf dieser Seite hier? Da kam ich ja vorhin nicht längs, weil kein Weg da war. Eine Absperrung. Durch die wir nicht durch. Da ist Dynamit. Hier kommen wir nicht durch. Ja, eigentlich. Warum ist hier Dynamit? Da ganz hinten ist noch was und da ganz hinten. Das kann ja noch was werden. Okay, gehen wir doch mal wieder in den Bahnhof rein. Hier vorne, wo ich noch nicht war. Mein Ticket. Quatsch, nee, der Schweigen.
So, hier ist keine Tür offen. Nee, hier ist nicht. Ja. Obwohl sie so aussieht. Hier ist offen. Ah, nee. Bist du eine Tür? Ja, aber auch nicht offen. It's good to see you, Tanya. I was beginning to think I might be the only one left. What's that you got there? It's a symbol. The swallows may be gone, but I've moved on. Found a new family. One that means something. You should come meet them. See for yourself. Maybe. Listen, Tanya. You remember the plans for Central Bank? Well, I still have the package. And I figured maybe I could use it. Here. Right now. Come, let me show you. Ticket habe ich doch gerade schon gesehen, oder? Okay. Ich muss jetzt endlich die Dinge finden. Das nicht? Schade. Okay, dann werde ich mal hochgehen. Und mich fragen, ob ich da wohl reinkomme. Gut. Mal sehen, was es hier so gibt. Okay, viele Kisten erstmal. Und ein Tagebuch. Crates, bundles, and boxes. A meager shadow of a financial empire, but it will be enough. Enough to repair what we have failed to save. Just so. I must not dwell on the lost. I am blessed with the aid of good friends in my mission. He was born into money as the heir to a fledgling empire. It had all started out as a small dishwasher manufacturing company and an investment in Chernosk's future. He kept a photo of that first dishwasher on the wall in his office. But he never knew what it's like to be small. Okay. Echter Mann weiß nicht, wie es angefangen hat. That's right, sir. The repairs are almost done. I just need a little more time. Very well, but you've been saying that since yesterday. Please be aware that my business is urgent. Of course, sir. Of course. It's just some loose engine bearings. It'll be done right quick. You know how airport bars make excellent business off of people's fear of flying? I'm not sure it works like that for trains. Then again, look at where we are. Ja. Okay, nächster Text. I had hoped to run into some people with specialist skills. People who could make a true asset for Eagle View, but there were none. No botanists or surgeons. We'll have to keep making do with those who seek us out. Oh, mit den anderen können wir ja nichts anfangen, die nicht da sind. Nur die kommen. Benutzen. Kennenlernen. Die wir nicht kennenlernen, sehen wir höchstens im Fernsehen oder sie gehen uns an. Truly, the city's elevated rail system has been a godsend. Without it, we could never have hoped to reach the warehouses unmolested. The poor souls, they're stuck below. How I wish they could see what we're building. I will do right by them indeed. Maxim, I wish you were still here, little brother. You were the only one who knew besides me. I'm alone now, but I will make amends. I just need full control of Eagle View and its resources. There must be a way. What a beautiful world we destroyed. Savinsek International was a family corporation founded by a young woman and the man who was at the same time her brother and her conscience. You stripped out the one, and what you have left is cold, sharp ambition. Okay, wir lernen hier eine Menge über die Leute und da ist ein Schlüssel.
Okay, das ist nicht hier. Jetzt mal die Frequenz noch. Ah. Wie tut er? The key to the Tinker's toy room. Gotta hand it to Mrs. Sav. She really thinks of everything. Told me to guard this with my life. For what she's paying me, I'll make it anyone's life. Maybe Patrashko's. Or that screaming bitch over by the benches. Okay. Kann ich den speichern? Nee, kann ich nicht. Inventar ist leer. Ja. Ah, das war die Information, die ich eigentlich gesucht habe. Okay. Komme ich nicht rein? Okay, dann ist nur noch der da hinten übrig. Jetzt geht hier die Tür auf. So. So the park didn't work out. Not that I ever thought it would. They called it a refuge, but it's really just another graveyard waiting to happen. Shame about the guys, though. They weren't all shit. Das kann man natürlich so sagen, ja. Okay, ich gucke mich jetzt mal hier um. Und ich sehe gerade, dass der Zug offen ist. Na dann. The treasure vault. Medical supplies, seeds, electronics. Everything you need to build a new home. And rule it. Ja, ein neues Haus bauen und es beherrschen. It was Mrs. Savinsek's idea to check the greenhouses. Bless her. Some of these plants can be cultivated in Eagle View and used for food and medicine. I used to love gardening. Ja, habe ich früher auch. Und dann kam Computer. Die Berichte kommen mittlerweile aus der ganzen Welt. Es gibt rund um den Globus aktive Relay-Stationen und wir waren bis jetzt nicht in der Lage herauszufinden, ob es besser wäre, sie alle auszuschalten oder das Relay-Netzwerk aufrechtzuerhalten, damit wir die Effekte des Signals umkehren können. Okay, es gibt anscheinend irgendein Signal, was alle durchdrehen lässt. Simon made this for me before we left Eagleview. Said it was something to remember him by. He's all I want to remember now. But if I forget, it's like they die all over again. So I think of them all the time. But Simon must never know. When everything changes like this, does life go on? Can you even be said to live the same life as you used to? Fedorova has walked the path of the gun for a long time, but for very different reasons. Mrs. Savinsek, could I please trouble you for your signature on these employment contracts? Indeed. I must say, however, that I cannot quite understand your insistence on such due process now that the courts and bureaus are gone. Order will return soon enough. Eagle View must be a land of structure and sound legal practice. Okay. Alles muss seine Ordnung haben. Auch im Chaos. Wenn die Welt zusammenstürzt, müssen wir immer noch Arbeitsverträge haben. Alles schön dokumentieren, falls irgendjemand mal Fragen hat. No, I'm glad you're enthusiastic, but we're not walking these bridges any more than we have to. Let's find a better way. Okay. Überredet. Wir kapern den Zug und fahren dahin. Dann gehe ich da halt nicht zu Fuß hin. Bin ich hier rauf? Okay, dann würde ich sagen, finde ich jetzt den letzten Punkt. Okay.
Wo auch immer der sein mag. Oh. In diesen Räumlichkeiten, zu denen ich keine Ahnung habe, wie ich kommen kann. Wahrscheinlich habe ich ja den Schlüssel und irgendwelche Türen sind aufgegangen. Wie die da. Nee, da war ich schon. Bin noch nicht reingegangen. Ja. Okay, dann sehen wir uns hier mal ganz genau. Hier viele Fächer und ein Buch. Okay, so departure at 9, cargo for Eagle View and a few passengers, with time for unloading and routine checks. Let's say 10 hours. Train should be back here by noon tomorrow. Morgen Mittag wieder da. Can you hear it? The drone of the equipment, the hum of the crowd below. The calm, steady voice announcing departures, arrivals, and inevitable delays. How alive this place must have been when people knew where they were going. Ja. Und Frequenzen. Nicht viel fehlt mir die Frequenz. Oh, nur das. Ich und die Tüte. Ganz passt doch. Dear Station Master Venno. Such fine language, but I get it. Asking like it's a favor, but there's really no choice. All that's missing is the horse's head. But Marcus, he's already said yes. Repair the train, she says. I'm already repairing the train, I say. No, she says, I want you to almost repair the train. Gotta say, this is the first time I've ever been asked to almost repair something. Okay. Das machen wir jetzt. 1, 2 und 3. Nicht zum Inventar. Achso. Muss ich einfach nur mitnehmen, okay. Zack, passt. Zack. Auch. Also. Und der da. Mit dem da. And Opa, a chimp could get the train running now. If it could get inside your workshop, which isn't yours anymore. That's it then? You're running her errands now? Relax, I'm done. And besides, do you see anyone else actually, like, paying me for doing this crap? What excuses did he give himself? That his mind was clouded? That he is small and the world so very big? That his need was great, greater than that of the many? Or did he never need an excuse in the first place? Ja, gute Frage. Und die nächsten Sachen, die ich sammeln darf. Hier komme ich immer noch nicht rein. Okay. Die Dinge habe ich ja schon gesehen. Hier die ganzen Sachen habe ich anscheinend schon angeklickt. Aktiviert. Für diesen. Den Stuhl nicht. Der ist neu. Hier noch einen. They value things over people. You see that cargo over there? That caravan? You think they spare a thought for you when they have treasures to count? It's the same as it's ever been. Property is the darling of the rich. Ja. Geht die Tür jetzt auf? Nee. Wieder? Ist nicht mal markiert, okay.
Da sind Sachen und hier sind Sachen. Ja, ja oder da. Das ist das Dynamit.